welcome to the session. ఈ వీడియో TS EAMCET BiPC స్టూడెంట్స్. సో బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఏమేమి కోర్సెస్ అప్లై చేయొచ్చు, వాటి కట్ ఆఫ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం చూద్దాం. సో TS EAMCET BiPC స్టూడెంట్స్కి you can apply in two ways. One is for the B Pharmacy, Pharm D and the biotechnology courses. సో ఈ బీ ఫార్మసీ ఫార్మ్ డి బయోటెక్నాలజీ కోర్సెస్ కోసం మన TS EAMCET వాళ్ళే కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, అప్పుడు మనం ఈ బీ ఫార్మసీ ఫార్మ్ డి బయోటెక్నాలజీ కోర్సెస్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ద TS EAMCET b.nic.in, ఇది లాస్ట్ ఇయర్దే ఉంది. So you can also see the helpline centers and all the last year. So this year also it will be similar only. The second thing is the agriculture, horticulture, avanni courses. So danik already application process start ayindi. This is from 14th June and the last date for application is 15th July. So that is the registration, and for filling in the online application it is 17th July. సో దీని గురించి ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ చూద్దాము. సో ఫస్ట్లీ దిస్ ఇస్ ది ప్రాస్పెక్టస్, వాళ్ళ వెబ్సైట్లోనే వాళ్ళు పెట్టారు ప్రాస్పెక్టస్ అనేది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఆల్ యువర్ BSc అగ్రికల్చర్, BSc హార్టికల్చర్, వెటర్నరీ సైన్సెస్ అండ్ ఫిషరీస్. సో ఇవన్నీ కోర్సెస్ కోసం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది 14 జూన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఇన్ కేస్ మీరు అప్లై చేయలేదంటే చేసుకోండి. అండ్ ది లాస్ట్ డేట్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ 15th July by 5 PM, అండ్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ 17th July, అండ్ ఎనీ కరెక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ 18th and 19th July, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ యూనివర్సిటీ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, PV నరసింహారావు తెలంగాణ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ, అండ్ కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ స్టేట్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ దీనికోసం. సో ఇవి మీ నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేవి ఈచ్ కోర్స్ కోసం అనేది కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో మీకు BSc అగ్రికల్చర్ కోసం యూ హ్యావ్ అరౌండ్ 520 సీట్స్ అండ్ 200 ఇస్ ది సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ సీట్. BSc కమ్యూనిటీ సైన్స్కి ఓన్లీ 38 సీట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వెటర్నరీ అండ్ ఫిషరీస్ కోసం మీకు 174 సీట్స్ ఫర్ వెటర్నరీ ఉంది, అండ్ ఫిషరీస్ కోసం మీకు ఓన్లీ 28 సీట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ హార్టికల్చర్ కోసం 170 సీట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఫీజు గురించి కూడా మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ క్లియర్గా, ఎలిజిబిలిటీ అదంతా కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని మేము యూట్యూబ్ షార్ట్లో పెడతాము. సో మీరు ఇది మనకి ఈ PJTSAU వెబ్సైట్ UG.PJTSAU వెబ్సైట్లో మీకు ఇవన్నీ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఉంది కదా మీ ప్రాస్పెక్టస్, మీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మెథడ్ టు పే ది రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ. మీ దాని తర్వాత ఫిల్ చేశాక మీకు కనిపిస్తుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ విచ్ యూ కెన్ టేక్ ఎ ప్రింట్ అవుట్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో ది అప్లికేషన్ ఫీజ్ ఫర్ జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ అండ్ OBC స్టూడెంట్స్ 1800, SC ST ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్కి 900 ఇది. సో ఓవర్ అప్లై చేయొచ్చు దీనికి. మీకు ర్యాంక్ వచ్చింది, మీరు అప్లై చేయాలా లేదా అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ అట్ ది కట్ ఆఫ్స్. సో కట్ ఆఫ్స్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్ కూడా వాళ్ళు క్లియర్లీ మీకు మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ మీ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎ ఫార్మర్ అండ్ ఎ నాన్ ఫార్మర్ కోటా, రైట్? సో నాన్ ఫార్మర్, నాన్ రిజర్వ్డ్, ఇది ఫార్మర్ అండ్ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ. సో మీరు ఫార్మింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే మీరు ఆ కట్ ఆఫ్ చూసుకోవాలి. సో ఎవ్రీ కట్ ఆఫ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ OC, BCA, BCB, BCC, లైక్ దాట్, BCE, SC ST అన్నిటికీ కట్ ఆఫ్స్ అనేది క్లియర్గా ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. సో EWS కట్ ఆఫ్ అవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. సో మీరు జనరలీ ఈ BVSC అండ్ వెటర్నరీ అండ్ ఫిషరీ కోర్సెస్, అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్, కమ్యూనిటీ సైన్సెస్, రైట్? సో వాటిలన్నిటికీ కట్ ఆఫ్స్ ఇచ్చారు. సో మీరు చూడాలి, ఒకవేళ జనరల్ కేటగిరీ అంటే మీ రేంజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 770 ర్యాంక్, 2100 ర్యాంక్ టు అరౌండ్ 5000 పెట్టుకోండి మీరు కట్ ఆఫ్. సో అరౌండ్ 5000 ర్యాంక్ వస్తే కనుక మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
దెన్ అగైన్ బీసీఏది కూడా కట్ ఆఫ్స్ చూసుకోండి. సో జనరలీ జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ అరౌండ్ దట్ 5 to 10,000 ర్యాంక్, సో బిలో 10,000 వాళ్ళు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫర్ జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్. బీసీఏది కూడా మీరు చూడొచ్చు. అగ్రికల్చర్ది మీకు ఇంకా 6,320 ఉంది అండ్ లోకల్ ఇస్ 5,776. సో ఇక్కడ రాశారు కూడా క్లియర్లీ నాన్ ఫార్మర్, నాన్ రూరల్, ఫార్మర్, రూరల్, అన్రిజర్వ్డ్, యూఆర్ అంటే అన్రిజర్వ్డ్, ఎల్ అంటే లోకల్ ఏరియా, రైట్? సో వాటికి అన్ని కట్ ఆఫ్స్ మీకు క్లియర్లీ మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. సో మీరు ఈ ర్యాంక్కి క్లోజ్గా ఉంటే మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి, రైట్? ఒకవేళ సపోజ్ లెటర్స్ సే మీరు జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్, నాన్ ఫార్మర్, నాన్ రూరల్, మీకు 20,000 ర్యాంక్ వచ్చింది. సో మీరు ఈ కేటగిరీలో చూసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇయర్ 20,000కి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. సో ఐ వుడ్ రికమెండ్ మీకు మోర్ దెన్ 20,000 ఉంటే అప్లై చేసుకోకండి. ఒకవేళ బిలో 20,000 ఉంటేనే అప్లై చేసుకోండి. ఐ మీన్ అరౌండ్ 10,000, 15,000 రేంజ్ ఉన్నా కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. సేమ్ వే బీసీఏది కూడా చూడండి కట్ ఆఫ్, బీసీబీది అండ్ బీసీసీ, బీసీడీ, బీసీఈ, ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ అగైన్ మీరు క్లియర్లీ చూసుకోవాలి. ఫార్మర్ రూరల్ కేటగిరీలు ఉన్నారా, నాన్ ఫార్మర్ నాన్ రూరల్ కేటగిరీలు ఉన్నారా, రైట్? సో మీకు లోకల్ ఏరియాలో ఉన్నారా, నాన్ లోకల్లో ఉన్నారా? సో దాన్ని బట్టి మీరు కట్ ఆఫ్స్ చూసుకోవాలి. ఈడబ్ల్యూఎస్ది కూడా మెన్షన్ ఉంది ఇక్కడ. సో దాన్ని బట్టి మీరు అప్లై చేసుకోండి, రైట్? అండ్ మీరు ఇంకా ప్రాస్పెక్టస్ చూస్తే ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ ఎంత రిజర్వేషన్ ఉంది, ఓసీస్కి 46%, ఈడబ్ల్యూఎస్కి 10%. సో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఫీ పర్టిక్యులర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ. ది ఫీ పర్టిక్యులర్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. అండ్ సెల్ఫ్ ఫినాన్సింగ్ లైక్ మేనేజ్మెంట్ సీట్, దీనిది వెళ్తే ఫీజు ఎంత ఉంటుంది అది కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో దీస్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ the instructions which you would require for the counseling process for PJTSAU, which includes agriculture, horticulture, veterinary sciences, agriculture engineering, వీటిలన్నింటి కోర్సెస్ కోసం. So if you can see here, they have also given you clear instructions for the applicants. So మీరు instructions page open చేస్తే everything again dates are mentioned. And counseling day nadu what all certificates which you need to give, everything అనేది మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీ ఎస్ఎస్సి ఆర్ 10th క్లాస్ మార్క్స్, పాస్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ 10+2, మీ ఎంసెట్ ర్యాంక్ కార్డ్, మీ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ 6th to 12th. ఒకవేళ ఫార్మర్ అంటే ఫార్మర్ సర్టిఫికేట్, రూరల్ సర్టిఫికేట్, ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్, బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్, అండ్ అగ్రికల్చర్ హోల్డింగ్ సర్టిఫికేట్, నాన్ మున్సిపల్ ఏరియా స్టడీ సర్టిఫికేట్, ఎన్సీసీ అంటే ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్, ఇవన్నీ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఉన్నాయి. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మీరు రెడీ చేసుకోవాలి, రైట్? అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ ప్రాసెస్ is through this PJTSAU వెబ్సైట్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ క్లియర్లీ మెన్షన్ చేశారు కూడా, లైక్ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, సేమ్ యాజ్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ లాగానే మీ మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి కరెక్ట్ తీయాలి. దెన్ దిస్ ఇస్ ది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది కరెక్షన్. కమెన్స్మెంట్ నుంచి కరెక్షన్ దాకా అన్నీ ఇచ్చారు. అండ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అవన్నీ ఏ సైజ్లో ఉండాలి అది కూడా ఇచ్చారు. మినిమం 20 KB, మ్యాక్సిమం 500 KB. సో సిగ్నేచర్ అండ్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ మీరు రెడీ చేసుకోవాల్సింది. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్. సో స్కాన్డ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్, scanned applicant signature, SSC memorandum of marks and all the others, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సో క్లియర్లీ వాళ్ళు మన వెబ్సైట్లో ఏ డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్డ్ కాపీస్ కావాలి అండ్ రెడీ ఉంచుకోవాలి కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో ప్లీజ్ అప్లై ఫర్ ది సేమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ got a decent rank within that range, you need to apply and you need to be ready. So this is how the counseling process looks like. And దీనికి సపరేట్గా అప్లై చేయాలి. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, బీ ఫార్మసీ, ఫార్మ్ డి అండ్ అగ్రికల్చర్ది కూడా సపరేట్లీ అప్లై చేయాలి. సో రిమెంబర్ దిస్ డెడ్ లైన్ 14th June to 15th July. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్, మీరు కింద ఉన్న కాంటాక్ట్ నంబర్స్ ఆర్ యూ కెన్ డ్రాప్ అ కామెంట్ బిలో. విల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ. సో
ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదవండి, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ పే చేయండి, అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపుకుని అది ప్రింట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోండి. థ్యాంక్ యూ.